ba European si di ubbi seen bët yi di ko xool ñim invite on ne kii dafa doon te ñun waxoon nañ loolu Barrow fi mu demee wrong te fi mu nekk dafa wrong mënu koo def right waaw mooy force to force ñi nga xam ne dañ leen waroon a punish leen ba pare invested in education, invested in health, instead of former works and ko rete door ko Gambia. Understand? Invested fufu. I'm gonna yen Gambia right now, ñun momuñ dara. Ma ñëw daanele fu na keneen ñëw. Momuñ dara, port momuñ ko. Airport bi momuñ ko. Ehut ñu. Understand ngeen? Tey suñ gamtel bi tamit dem na géej gi moomuñ ko seen naka boobu leen naka la tudd Bambatenda Eritenda because man dama ko bañ a oyee tur biñ ko tuddee port boobu tamit moomu leen ko ba pare right now yéen Gambia mënuta bil tey su dentin bridge ne woon Kamaj mënu leen a bil beneen port beneen bridge for the next 15 years because of contract biñ joxee that Bambatenda Eritenda ak Africa 50 so ñun Gambia ñun citizens si lañ war di concentrate si lañ war di debate di wax waaye su ñëwee ne dañoo defend leadership rek understand ba tax yéen Famara keroog dama bokka moom loolu lañ war a bàyyi bi mu wàccee noonu isi ma waa noonu am nga tax am nga tax nangu moon a exact after because gars yi dañ fa nekk di xuloo ñoom yi neen political party yi di xuloo di jeñante di xuloo wax ne 2021 before 2021 ngeen ko woon a réglé 2021 ñëw ngeen génnee fa Barrow ngeen establish right now ni konte tey political parties yi yéen neen yéen a doon campagne xam nga Gambian ci concentrate si yéen ku ñoo teg waaye coow li moo fa nekkoon ba Barrow rëcca ñoo focus coow li ñëwaat te li ko isi mooy ñi gaay fay waaw mooy dañ fay ñoom mi dañ invest de Gambian si dañ invest si Gambian yu bari tasaare leen si social media bi pour ñu ñëw di leen distract denca leen di waxi 2021 all the way back to 2016 understand nga so focus bi fa la nekka pour Barrow moom mu continuer def de famille so yéen political parties yi yéen a war a bañ di xuloo mbiri lu passé 2021 so leena xuloo kañ o jiñante da nekk loo xam ne from 2021 la to date now 2024 then mu make sense waaye leena dellu ba pare ngeen nangu ñi ñëw di leen backtrack yéen amu leen time bi doo leen mën a gain anybody ñi duñ leen mën a déglu ba pare jaxasoo bi divide bi daf noonu la rek même continuer so man moo tax keroog Famara ma déglu ci roon den malifin fan yi yëpp sax moo tax dugguma understand bi gars yi doon wax yi ñoom yaa di ma ne non xaaral ma ñëw dimbale suñ brother waaw because it's serious dégg la mun ngeen a support APRC benn tey bro yow def nga lu baax ak si seen parti la waaw seen parti la waaye yéen da ngeen waroon di speech yoo xam ne APRC in the past waaw yooyu lañ def wrong understand ngeen try rectify ko dafa mel ni comme UDP ma jox la exemple not individual Jammeh xam nga saaga waaw waaye UDP dañ stop saaga from 2027 UDP saagatuñ kenn because ñun Gambien ñoo leen doon wax ne soo leen continuer saaga bi di saaga nit ñi da ngeen a luus nit ñi xam nga seen militants yëpp understand loolu doo leen dee dégg benn fi UDP ñuy saagante léegi la rek coow li so ñaan naa leen ngeen juboo leen comme ni broda bi doon wax si ron nii ngeen nekk benn werante leen ngeen kind of debate support seen leader si ut moo lifin su élection bi jegeñ si try leen ngeen preach seen leader si ñu ñëw together man foofu laa wéew benn tey because pour ngeen dem a Barrow 1-on-1 kii dafa sajo suñ millions kii mu ngi jënda suñ under 16 si Gambia di leen fay ñu ngi def lu nekka understand nga so yéen xeex bi ngeen am da ngeen am xeex si biir xeex comme ngeen a xool nii rek maa si Ismaila Cissé ñi ngeen am ñii yéen bi kii ñëwee la ndaw yi doon def ndaw yi Gambien si dañ kontaanoon ba ñu door di wane non léegi nag nañ génnee paay yëpp su mu wàccee ñu def yuut si at least xam nga ñu dem kanam waaye
ñii ñoom Ismaila ñoom Sabali ñoo ñëw ñu def fii nii ñoo waaw Sabali ñëw nga sax bu leen ko nangu bro waaye bro waaw bu leen nangu bañ leen yow def nga lu tey sa Sabali mu ngay dem ci rali yi nii ma daanelee foofu di leen saaga yan yuut si di leen di feeñ ci vidéo di wane you are happy yéen kii da ngeen ko war a téye dóor ko dóor yoo xam ne yéen happy wu leen moom moo happy say tam bro ak seen friend bu bare dee si baabu bi yéen a ngi xulante si biir Gambie foofu yéen a ngi sona yéen a ngi filante seen pain yi te mënatu leen dimbalante because seen dinaa dog di nga ñëw doo mun a blame Sabali because boy Sabali su jëlee mu ne you are happy boy ñoo ko dee toppa boy ñoo dee toppa Sabali waaw xam nga man comme li ma wax nii xam nga ñooñu tamit comme li ma wax nii pour ñooñu tamit ñu dégg ko la understand nga waaw ñun li ñoo wax nii even yow sax li nga wax nii yëpp pour ñoom tam ñu dégg ko la ñu understand ñun liñ fi nekkee nii yëpp bro bu leen ko xeeb de suñu wax yi dëgg la dinañ fi xuloo weerante but make na sense because foog ñu def loolu suñ toogoon ñun ñëpp ñu toog rek du baax so foog ngeen ñu xuloo el waaye seen xuloo el fini soo leen ko buggee jéñante loo xam ne si paas bi la boobu daf leen a lifine because look ñu ngi di dem back all the way to Yaya tey seen topic bi fii nii munoon ngeen fee génn lu bëri waaye most of it mun ko spend ci Yaya di explain pour guys understand waaw xam nga so waaw bro Alex waaw ñëwal bro arama no fi waay bro man la General Alex man la General waaw di ko de bro Adama Facebook Tom man la Tom waaw dama leen de déglu sa fële de yow yaa ñoom brick sa ñooy waaw waaye Tom waaw thanks man waaye waaw bro loolu la man so bu leen de nangu waaye léegi ma ne léegi tey ñu ubbi beneen lifin bi ma ne coffee time waaw coffee time waaw ma ne kasa léegi tey ma waaw na ñëwaat léegi tey inshallah so waaw jërëjëf waay king non loolu li nga wax dëgg la man no make sense waaye daf la delloo baax waaw no general loo wax ne I respect it very much because loo wax is very important lu ñu war a focus mooy from 2016 up to date suñ focus si loolu ñu waxtaan loolu ñu seet lan mooy solution bi loolu moo ñu yóbbu si kanam you understand but suñ buggee dem back then back boobu noonu justice bi fan la moo starté because already gars def ne yëpp wax ne kii la pare ne ñu involve so justice bi du mun a forward justice bi fu ñu ko waxee soo ko tegutee foofu rek pour nga justice bi fal la but lo wax ni I respect it very much ta jangala definitely man yen APRC seriously nak ma daanele fo hetuñ len de yen Gambian ci ñew ken hetut len ñun we want all of you to move forward ñun dañ bëgg am healthy politicians xam nga and I want people to understand that it's not about being a Jola or being a Mandinka or stuff like that. It's not that Mandinka, born Mandinka. Man suma ya Jola la bro. Man suma ya Jola la motax bi bro bi don wasi ron manako ñun doomi Jola yi xam nañ ñun yegg nañ yoy non yeb understand nga ñu ngi tok rek ne tek xam liñ xam so motax duñ dé bëgg wax yu bari motax bima déggé na ngay wax be xam nga mbir ya mané no harama ñew understand man kay man doomi Jola ma Jola ma aga fo xamne you understand so ñun Gambie dañ jaxaso man mix na de bro dégg xam nga dafa am bro dafa am waxi yooyu noonu soo déggee ay kuy tonjoo la xam nga ñan la those boys ñu jógee bos tayit bile waaye bro ji nga doomi talinting faji kunda kundung Ibo town bro doo make audio nga na joola bu ñu den judo even body bosa bro even body bosa Gambia yëpp la boy Gambia yëpp la let me come no let me come bro yaga na mayante waaw ma lifin side na mo ñew mo bayle why mo daanele fo why ñun li ñoo def is nice because gis nañ ne fi ko fi la screen Gambia ñu ñëpp day jóg am so it's very nice buñ ko nangul kenn ku fi jóg laal head dal nañ jóg ñu dal sa kaw because ñun we want to in that peace moo tax man fi ma wax gis na yeneen di kay li fa xew because of ñun buñ ko Gambia ñun we want to live in peace no matter what good thank you bro boy Tom du ko fi promote Tom, thank you very much, bro. Thanks, Alex. Thanks, General. Manako dila jajafati manako nyoko de gandor.
ñu jël sun time rek because dem na ñëw na yëpp leader yi dañu dem ñun ñu des so ñu bàyyante xel ci loolu yes kii si big screen gi onal sa mic bi waaw nañu wax because yàgg na fii no yes hello waaw man jaayen jëf waaye maa ngi nuyu ñëpp fay neen la broda num demee yaa ngi si jaama maa ngi si jaama men jërë ngeen def waxtaan bi ngeen def nice noo gisee waxtaan bi ak yow lan mooy si sa xelaat onal sa mic bi hello waaw suma mic baa ngi on de right waa ñu ngi laa laaj maneel noo gisee waxtaan bi ak yow lan mooy si sa xelaat yeah maa ngi ñëw continue yeah so waxtaan bi interesting na trop I have heard some important keywords the brother general says waxtaani Demba is very important. Yes. Why the closer we get to Demba, more important, because for la ñu mëna analyze fan la ñu move forward. Because suñ bëggé tok pour netali lu happen like from time Jawara be time bi ni, we will keep on talking be election bi ñëw bañ passé. Yes. So no. Then you want to understand as a republic, ne swing development yep desuti politique rek. You understand? Politique B is a business. The country chooses a group of people to manage their business for them. It's a business. Te dafa am loi yuñ fa tek. Depuis time la ñu am independent ben tay. Te loi yu ñun mënuñ ko wéci. Moy lan du sangam soko joxe place bobu non do ko mëna gëné until that 5 years cycle is completed. So suñu xayé nit ak government ak groupe nit ñu def liggéey bi ñun ñëpp xam nañ né wax bi ak lu ñoo daw ak lu ñoo ngaay yëpp du tax wa bi ñu gëna fofu non be cycle bobu non complete. Te xam nañ né government is just a management. A management bo xam né mo moy choose to def good management pour mu mëna am better results or mo moy choose pour just def a management bo xam né is not working. So lolu dina dess ci loxo nit ñi ñu design ndax nañ leen hire waat pour ga continuer seen liggéey luñ ko def. I know that the topic is important to remind people about what's going on, but also we should also focus on things that are not working. Things you have ni resources ñun as Gambian people, but we are not tapping into it. What is going on? Because the kabo gis mu am development ci West bi. Right? Muy America la, muy Angleterre la, muy Germany la. Then am a government management but ñu am a private sector, a very strong one bo xamne ni is actually playing a 50-50 role with the government in the country. You understand? Why ñun suñ dëkk bi we don't have a strong private sector bo xamne ni is owned by the Gambians. Pour mu mëna play that role. Pour mu mëna balance ak government bi because dëkk bo dem government bi dañ dé def sen misuse yo xamne ni why do they tell you besen omi because now in that case the government doesn't matter how much they spend money to go to war and do whatsoever, but the private sector is also playing a pivotal role into maintaining employment and maintaining the livelihood of the people in that country. So ñun fofu lañ dut hall, we always watch on that one side, feel like the government is the only changes. Government is there to manage the resources of the country, yes. But the private sector also has to come in a very large scale from the general population of the country, not outsiders. Te ñun loolu lañ yaakaar ne di seetaan ñu ngi ko seetaan te moom moo ñoo lead to time boo xam ne ni suñu dëkk bi sax dañ ko ñàkk am na ko fi wax ne port bi moomuñ ko certain things yoo xam ne ni mu ngi ci dëkk bi yoo xam ne ni ñun is not accessible to us, it's accessible to outsiders. ñoo say gën a benefit. It doesn't matter how much job lañ create ci dëkk bi. Xapu noonu la fii nii buñ fiy waxee ne China dafa jël port bi yëpp mu liggéey ko ba pare after 15 years lañ ñoo fay, right? Most of the Gambians were saying thank you to that. Most of them te government bi tam ñoom tam dañoo wax ne am nañ right pour jox loolu pour jox government bi pour jox China contract boobu noonu because ñoom dañ ko soxla because they need job creation in the country.
We all know that. But as Gambian people, we are actually, equipped enough to own those investments, to own it as a country, rather than give it to China or any other entity that comes from outside. Because any other entity that comes from outside is not an individual. It comes as a corporation. China is a corporation. India is a corporation where is Gambia nunu. The EU is also a corporation bring no Gambia to nunu. Why nun as Gambia, as a population of Gambia, as a citizens of Gambia, then yun government bi rek lañ olu ne government bi rek mo ñoo mëna wéccil dëkk bi without taking any responsibility, because I see ne ñu ngi waxtaan affaire government always, but duñ dé waxtaan affaire diaspora bi. Te wax po bunul nako indi fini. The diaspora is a group of people bo xamne ni is the largest resources of the country. The largest resources of the country that is not investing in that way. Dañ ko wara consider, dañ wara hold diaspora bi as one organization bo xamne ni is functioning out there and benefiting out there. But what is missing? Lana miss ci lo xamne ni loolu la diaspora bi nekk di def. Dañ day yone xaliss Gambia, we understand that. But investment ak yone dépense dafa outil. Dafa outil. Comme ñu bolé suñ boppa ci lo xamne ni loolu la dëkk bi di doxé. So ñun suñ value loolu lañ wara understand te dañ ko wara break down as an every individual. Bobu la mo gëna yombé sax pour ñu mëna evaluate what we are worth as individuals. Ndax ci diaspora bi la, ndax ci Gambia la, ndax yaa ngi liggéey ndax liggéey loo ñun loolu yëpp dañ wara xam ne dañ ko owe suñ dëkk bi, dañ ko amel suñ dëkk bi. The value of you in Germany, so xoolee loo dee spend from every day, every month, every year pour yow sa dunda waxanguma affaire liggéey bi de ak fay tax bi de affaire liggéey ak fay tax fooy liggéey foofu nga fay tax loolu we all know that, waaye tamit suñ la fayee ba pare yow sa dunda sa livelihood sa everyday need, you are also giving that to somebody else. Do you understand? So Gambia, the only thing that they have is defense. The support that that population that is missing in the country should contribute in the country is also lacking. So dëkk bi mu ngi doxee benn tànka te government bi ñun xam nañ ne government bi dañ leen choke. Government bi is owing so much debt. Government bi is owing so much debt boo xam ne ni système bi du ko may pour mu mun a dunda pour mu mun a nokki, because système bi mu ngi ko wan ne yow ñun kii yow ndax sa dëkk bi dox na ndax doxut waaye ñun dañ ñoo fay. te dañ leen a fay. ndax dañ leen a fay ñun suñu ñi ñu ñàkk a lekka waaye dañ leen a fay. So at the same time loolu mu ngi wax de farms kii mu ngi wax de. yaa ngi understand. So ñun suñ involvement si dëkk boobu noonu dafa am solo bu baax a baax te ñun ñoo war a xalaat, ñun ñoo war a ñëw ak xalaat boobu noonu, because ñun am nañ expérience, gis nañ tubaab bi naka la ñoo dundee, gis nañ tubaab bi naka la ñoo doxalee seen réew mi pour ñu mën a sustain seen bopp, even though amun any resources, even though amun any natural resources. ñun understand nañ loolu neenu yëpp. So ñun war nañoo mën a jël suñ xel yi ñu indi ko benn place, ñu organise suñ boppa in a way boo xam ne ñun suñu nekk Babylon ak suñ lu ñoo def yëpp njëriñ war na see génne loo xam ne ni dina mën a create an impact pour suñu dëkka. te am nañ doole boobu noonu duñ ko mën a gis de duñ ko mën a gis te ñëwuñ together te unite uñ. yaa nga ci ba unité bu ñoo wax nii ne lañ ñëw ñu nekk benn ñun ñëpp la war te warut ngir affaire politique, dafa war si loo xam ne nii ñun loolu yëpp ñun ñëpp loolu lañ am in common. mooy lan Gambia luñ dee oote. Thank you. luñ dee oote ñun Gambia mooy suñu réew. ñun ñëpp dañ war a réflexe si loolu noonu te daal réflexion def ñu war a jox dara te suñu waxee unity, let me just break down that for you guys, dama bëgg ngeen may ma tuuti time tuuti rek ma dal suñu waxee unity we don't mean ne leen ñëw together ñun ñëpp ñu ànd si benn baat wala dinañ expect ne président bi ak the opposition party dinañ nekk benn pour ñu liggéey. Do you understand? Or any other opposition party. That is not the kind of unity that we are asking for. We are asking for a unity boo xam ne nii ñun ñëpp mentally dinañ understand ne ñun this is how I am worth, because every Gambian foo munti nekk si àdduna bi in that currency you spend more than $1,000 pour yow sa dunda, looy dunda si bés bi, looy lekka ak looy sol ak looy jaay, looy fooy sa mbirim daal sa mbirim life.
you know so understanding lolu how much la day cost si at bi di nga xam lolu nonu kan nga ko wara jox ndax yow lolu nonu European bi nga ko wara jox fo deka ndax lolu nonu bente war nga ko mëna jox sa deka because ñun ñep our involvement into that country's growth is for us to actually become customer to our country agriculture boy wax ni mën nañ fa ji lu nekka waye diaspora bi suñu participer ci marché bobu nonu bagage yi duñu njëriñ mbéykat yi duñ mën a njëriñ seen boppa because government bi seen boppa ñoom ñooy ñëw tegal béykat yi price boo xam ne nii duñ leen mënal dara because of système boobu noonu système boobu noonu ku yore government bi ñu yore government bi ñoom ñooy teg système boobu noonu si kaw government bi pour government bi buñ jënd gerte si price boo xam ne nii nit ñi nañ si mën a njëriñoo you understand so béykat yi dañoo weak ñëpp dañoo weak waaye su diaspora bi dooree di involve directly on that market it's a support boo xam ne ni dafa nekk directly investment su waree am si dëkk bi si bunta yoo xam ne ni ñun xam nañ ne government bi ñu ngi ko war a def te defuñ ko loolu yëpp bunti investment la du bunti may free du bunti kee because képp kuy indi any project towards what is gonna gear towards the development of the country is not going to be free so suñ ñaaka nekk benn si diaspora bi understand that ñun tam dañ am responsibility to build a leadership in the diaspora because we have every tool to get things right because we have educated people in the diaspora who are working for UN, who are working for these high-stake organizations in the world that are driving and making profits. Am nañ leen suñ biir na ñooñu gis Gambian-ness bu nekk si ñoom te xam ne dëkk bi lañ leen soxla it doesn't matter ne dangaa dëkk Gambia pour liggéeyal organisation bii nii wala dangaa nekk si diaspora pour liggéeyal organisation bii nii any qualified person can be a part of this organization to manage what we investing in the country as a private sector lu tax government lu tax diaspora bi mënuñoo gis seen bopp si loolu why are we working and giving everything we earn to others to gain from ba pare ñun ñu toog ñuy seetaan suñu dëkk bi like ñun amuñ dara lu ñu def ci situation bu nekk nii Zayn fi nga nekk baax na trop am na lu ma la bëggoon a laajte nga continuer you still have the floor léegi noonu all that you are saying it makes a lot of sense in it but if we don't have like a good government and good governance ndax ñooñu dinañ mën a pave the way to let us do all that what you saying lu naka lañ ko mën a defee naka la yoo mën a boycott government bi pour ñu mën a def all those things what you saying loolu nga jéem nga leeral foofu noonu because man no understand mooy government bu ñu am dañ they are so I mean I do call it man si man naive ku nga xamante ne it's not even qualified to be an alcalo not we're talking of like the head of the state kooku noonu yow amuloo xam-xam bi lu mu dee wax du dee sound du dee wax yoo xam ne waxi ñor la as a head of state daw Europe so léegi noonu all those good ideas pour nga mun ko implement you need like a good government bu nga xamante ne they are conscious mun nañoo thinké comme yow ni nga nekk di thinké they can make the pathway because anything loo mën a def si réew mënuloo koo def si gannaaw government if you get blocked all those doors they can do it if you does ñu bëgg nañ koo def mënuloo koo def without ñoom foofu laa bëgg nga leeral may ma respond to that I don't think I think the ways that way there's no the pathway is already there the pathway is already there because dañ war a understand leen loo xam ne nii man lu ma wax nii right duñ ko base on the one government rek ñun dañ ko base into Gambia moving forward do you understand because government comes and go Adama Barrow num yaaga si dëkk ba wut na dem do you understand so ñun lu ñoo def as a private sector ñun we have the guarantor ñun this is our responsibility towards our own management to make sure how we want this thing to be managed like that government is business we are going to do business with them then they're not more taxpayers. They are going to earn from us what we are bringing there because part of what we are doing is also helping the government, is helping the country because whatever project Mundi Indi is gonna be a project it's always gonna have backup because ñun citizens yoo xam ne ñu ngi si biti ñun ñuy liggéey fii nii si bitim réew bi fii nii ñun we become the market base of that actual investment. So it's always gonna have fundings to support it. Then we create that capacity of employment to industrialize agriculture. You understand? So those challenges with government won't government won't diaspora bi ne yen bokku len ci ñuy indi investment ci dëkk bi fii nii
you know everything dafa am noo ko approché ñun dañ war a study suñ government bi ñu understand suñ politicians yi naka lañ dee rôle ñu study leen bañ understand leen ñu xam naka lañ leen a approché towards loo xam ne nii is rightfully for us to invest in léegi loolu comme ñu teelu ñu xam naka lañ soo amee opponent nga xam naka you still got the flow government bi nu dee operator mooy they depend on a lot of kickbacks any government business bu nga xam ne yow any private business booy deal with the government you have to expect that leen la jox xaalis bu bëri without loolu noonu happenut you know you cannot do any business with them government does not hold in the interest of the Gambia su fekkoon ne government bi yow li nga nekk di wax ni it makes sense su fekkoon ne man ak keneen ñoo nekkoon the head of the state mun nañoo toog fi on the table jarul nga ñu jox dara it's a new business invest in the country it will give more employment to the people who live in the Gambia correct okay it makes sense but soo bëggee def loolu without joxloo ñuy xaalis they will not let you do it ñi def dara lu nga xam even anything lu nga nekk anything lu nga nekk xoolal all the projects yu ne am Gambia nga dee gis they have a budget bu nga xamante ne dañoo liggéey benn liggéey lu nga xam ne jox nañ leen enough amount of money instead of ñu jox ñu quality they give us quantity xaalis bu nga war a dugal pour defar l'hôpital soo nekkoon ne 100 million la dinañ fa dara na la ñu jël xaalis la séedoo ko ñu dugal fa 20 suñu war a liggéey yoon instead of ñu dugal fa 100 million dinañ fa dugal 20 million ñu 60 yëpp ñu denc ko ñooñu jëkk a bañ Gambian seen leaders yi ñooñu jën a bañ yow li nga wax ni ñu nekk Europe ak ñu nekk America boy yi borom yi xam-xam yu dul jee ñun ñu yaa boo kenn di highest position ñu nga xamante si dëkk yu nga xamante ñun judduñ foofu noonu maagañ foofu noonu ñu ngi si biir tubaab bi di liggéey ak si highest position yu nga xamante ne we man those position ok daf dee daw yaram torop man bokkuma si benn political party man Gambien moo ma concern moo ma ñor ok waaye léegi bu ma dooree di follow Gambian politics man lu ma gën a understand mooy all political parties seen boppa ñu ngee door di bomb xees ajom ñoomi neen ñu ngee xeexante dem ba duggoon naa si UDP seen plateforme bi mosoon naa dugga si gars yi soobee seen plateforme bi loolu la njëkk a wax ma ne leen the problem is not us it's the government ñun yëpp dañ war a ñëw booloo ñu xool kan moo jën pour Gambia et président bu nga xamante ne he is well qualified ñun yëpp d'accord nañ ne kii mooy waaja nañ fight about all the parties because Gambia the Gambia is bigger than all of our parties ñun luñ soxla mooy Gambia su doxee ñun mun nañoo gis yëpp lu ñoo xam-xam yi ñoo wax yëpp ñu ñoo teg si table bi laa wala tele Gambia dina dox nekkul ne yow li nga wax ni Gambien ñu nekk si biir xalaatuñ ko wala bëgguñ koo def bëgg nañ koo def waaye di present government bu fa nekk nekkuñ di la jot di pathway pour nga def loolu noonu in terms of yow soo leen bribe tee jox la leen xaalis doo ko mën a def secteur boo laal Gambie génneloo xaalis muy health care soo bëggee sa gars yi ñu faju Gambie foog nga génnee xaalis nurse yi docteur yi foog nga jox leen xaalis soo demee si port bi nga bëgg a génne sa conteneur wala nga génne moto foog nga génnee xaalis anything looy def si Gambie fekk génneloo bribe li you will not have what you European si di ubbi seen bët yi di ko xool ñim invite on ne kii dafa te ñun waxoon nañ loolu Barrow fi mu demee wrong te fi mu nekk dafa wrong mënu koo def right mooy force to force ñi nga xam ne dañ leen waroon a punish leen ba pare invested in education invested in health instead of former works and kii ko dañ ko rite door ko Gambia understand invested foofu xam nga ne yéen Gambia right now ñun moomuñ dara ma ñëw daanele foofu ndax keneen ñëw moomuñ dara port bi moomuñ ko airport bi moomuñ ko exut ñu understand ngeen tey suñ gamtel bi tamit dem na géej gi moomuñ ko seen naka boobuñ leen naka la tudda Bambatenda Eritenda because man dama ko bañ a oyee tur biñ ko tuddee port boobu tamit moomu leen ko ba pare right now yéen Gambia mënut a bil tey su Denton Bridge ne woon Kamach mënu leen a bil beneen port beneen bridge for the next 15 years because of contract bi ñu joxee that Bambatenda Eritenda ak Africa 50 so ñun Gambia ñun citizens si lañ war di concentrate si lañ war di debate di wax waaye su ñëwee ne dañoo defend leadership rek understand ba tax yéen Famara keroog dama bokkaa moom loolu lañ war a bàyyi bi mu wàccee noonu isi ma waat am nga ta am nga ta nangu moo ne exact after because gars yi dañ fa nekk di xuloo ñoom yi neen political party yi di xuloo di jeñante di xuloo xam ne 2021 before 2021 ngeen ko woon a réglé
2021 ñëw ngeen génnee fa Barrow then ngeen establish right now ni konte tey political parties yi yéen ni neen yéen a doon campagne xam nga Gambian ci concentrate si yéen ku ñoo teg waaye coow li moo fa nekkoon ba Barrow rëcca ñoo focus coow li ñëwaat te li ko isi mooy ñi gaay fay waaw mooy dañ fay ñoom dañ invest Gambian si dañ invest si Gambian yu bari tasaare leen si social media bi pour ñu ñëw di leen distract denca leen di waxit 2021 all the way back to 2016 understand nga so focus bi fa la nekka pour Barrow moom mu continuer def de famille so yéen political parties yi yéen a war a bañ di xuloo mbiri lu passé 2021 so leena xuloo kañ o jiñante da nekk loo xam ne from 2021 la to date now 2024 then mu make sense waaye leena dellu ba pare ngeen nangu ñi ñëw di leen backtrack yéen amu leen time bi doo leen mën a gain anybody ñi duñ leen mën a déglu ba pare jaxasoo bi divide bi daf noonu la rek même continuer so man moo tax keroog Famara ma déglu ci ron den malifin fan yi yëpp sax moo tax dugguma understand bi gars yi doon wax yi ñoom yaa di ma ne non xaaral ma ñëw dimbale suñu brother waaw because it's serious dëgg la mun ngeen a support APRC benn tey bro yow def nga lu baax ak si seen parti la waaw seen parti la waaye yéen da ngeen waroon di speak yoo xam ne APRC in the past waaw yooyu lañ def wrong understand nga ngeen try rectify ko dafa mel ni comme UDP ma jox la exemple not individual of Jammeh xam nga saaga waaw waaye UDP dañ stop saaga from 2027 UDP saagatuñ kenn because ñun Gambian ñoo leen doon wax ne soo leen continuer saaga bi di saaga nit ñi da ngeen a luus nit ñi xam nga seen militants yëpp understand loolu doo leen dee dégg benn fi UDP ñuy saagante léegi la rek coow li so ñaan naa leen ngeen juboo leen comme ni broda bi doon wax si ron nii ngeen nekk benn werante leen ngeen kind of debate support seen leader si ut moo lifin su élection bi jegeñ si try leen ngeen preach seen leader si ñu ñëw together man foofu laa wéy benn tey because pour ngeen dema Barrow one on one kii dafa sajo suñ millions kii mu ngi jënd suñ under 16 si Gambia di leen fay ñu ngi def lu nekk understand nga so yéen xeex bi ngeen am da ngeen am xeex si biir xeex comme ngeen a xool nii rek Massi Ismaila Cissé ñii ngeen am ñii yéen bi kii ñëwee la ndaw yi doon def ndaw yi Gambien si dañ kontaanoon ba ñu doori wane non léegi nag nañ génnee paa yi yëpp su mu wàccee ñu def yuut si at least xam nga ñu dem kanam waaye ñii ñoom Ismaila ñoom Sabally ñoo ñëw ñu def Sabally ñëw nga sax bu leen ko nangu bro waaye bro waaw bu leen nangu bañ leen ba tey sa Sabally mu ngay dem ci rali yi nii ma daanelee foofu di leen saaga yan yuut si di leen di feeñ ci vidéo di wane you are happy yéen kii da ngeen ko war a téye dóor ko dóor yoo xam ne yéen happy wu leen moom moo happy say tam seen friend yu bare dee si baabu bi yéen a ngi xulante si biir Gambie foofu yéen a ngi soona yéen a ngi filante seen pain yi te mënatu leen dimbalante because seen dinaa dog di nga ñëw doo mun a blame Sabally because boy Sabally su jëlee mu ne you are happy boy ñoo ko dee toppa boy ñoo dee toppa Sabally waaw xam nga man comme li ma wax nii xam nga ñooñu tamit comme li ma wax nii pour ñooñu tamit ñu dégg ko la understand nga waaw ñun li ñoo wax nii even yow sax li nga wax nii yëpp pour ñoom tam ñu dégg ko la ñu understand ñun liñ fi nekkee nii yëpp bro bu leen ko xeeb de suñu wax yi dëgg la dinañ fi xuloo weerante but make na sense because foog ñu def loolu suñ toogoon ñun ñëpp ñu toog rek du baax so foog ngeen ñu xuloo el waaye seen xuloo el fini soo leen ko buggee jéñante loo xam ne si paas bi la boobu daf leen lifine because look ñu ngee dem di dem back all the way to Yaya tey seen topic bi fii nii munoon ngeen fee génn lu bëri waaye most of it bu ko spend ci Yaya di explain pour gars yi understand waaw xam nga so waaw bro Alex waaw ñëwal bro arama noppi waay bro man la général Alex man la général waaw Adama
Adama Facebook Tom man la Tom you know waaw dama leen de déglu sa fële de yow yaa ñoom break sa ñooy waaw Why Tom? waaw Thanks man. waaye waaw bro loolu la man so bu leen de nangu Waaye léegi tey ku fi beneen lifin bi ma ne coffee time. waaw coffee time waaw ma ne kasa léegi tey ma waaw nañu waaw léegi tey inshallah. so waaw jërëjëf waay king non loolu li nga wax dëgg la ma no make sense waaye honestly general daf la delloo baax waaw no general loo wax ne you know I respect it very much because loo wax is very important lu ñu war a focus mooy from 2016 up to date suñ focusé si loolu ñu waxtaan loolu ñu seet lan mooy solution bi loolu moo ñu yóbbu si kanam you understand but suñ buggee dem back then back boobu noonu justice bi fan la moo starté because you know already gars def ne yëpp wax ne kii la pare ne ñu involve so justice bi du mun a forward justice bi fu ñu ko waxee soo ko tegutee foofu rek pour nga ta justice bi fal la but no one I respect it very much you know that definitely man yen APRC seriously nag ma daanele foofu xeetuñ leen de yen Gambian si ñëw kenn xeetut leen ñun we want all of you to move forward ñun dañ bëgg am healthy politicians xam nga and I want people to understand that it's not about being a Jola or being a Mandinka no it's not that Mandinka man suma yaay Jola la bro man suma yaay Jola la moo tax bi bro bi doon wax si ron ma ne ko ñun doomi Jola yi xam nañ ñun yëg nañ yooyu noonu yëpp understand nga ñu ngi toog rek ne teg xam liñ xam so moo tax duñ dee bëgg a wax yu bari moo tax bi ma déggee ne ngay wax ba xam nga mbiri yaaya ma ne no xaaral ma ñëw understand man kay man doomi Jola ma aada foo xam ne you understand so ñun Gambie dañ jaxasoo ñëpp ñoo mix na de bro dégg xam nga dafa am bro dafa am waxi yooyu noonu soo déggee ay kuy tooñ Jola xam nga ñan la those boys ñu jógee bos side bile waaye bro ji nga doomi talinting faji kunda kundung Ibo town bro doo make audio nga na Jola boo ñun den judo everybody bosa bro everybody Gambia yëpp la boy Gambia yëpp la let me come no ñu may ci si biir screen bi bro yaaga na waaw ma lifin side na moom bu ñëw moom bàyyi leen waaye moom moo daanele foofu waaye ñun li ñoo def is nice because gis nañ ne fii ku fi la Gambia ñu ñëpp day jóg am nga so it's very nice buñ ko nangul kenn ku fi jóg laal xeet daal nañ jóg ñu dal sa kaw because ñun we want to be in that peace moo tax man fi ma waxee gis nañ yeneen di kay li fa xew because of the head ñun bëgguñ ko Gambia ñun we want to live in peace no matter what thank you bro boy Tom du ko fi promote Tom thank you very much bro thanks Alex thanks General ma ne ko di la jaajëfati ma ne ko ñoo ko déggandoor ñu jël sun time rek you know because dem na ñëw na yëpp leader yi dañu dem ñun ñu des so ñu bàyyante xel ci loolu yes ki si big screen gi onal sa mic bi waaw nañu wax because yàgg na fii no yes hello waaw man jaa ngeen jëf waaye maa ngi nuyu ñëpp fay neen la broda num demee yaa ngi si jaama maa ngi si jaama men jërë ngeen def waxtaan bi ngeen def rek nice noo gisee waxtaan bi ak yow lan mooy si sa xelaat onal sa mic bi hello waaw suma mic baa ngi on de right waa ñu ngi laa laaj maneel noo gisee waxtaan bi ak yow lan mooy si sa xelaat maa ngi ñëw you know continue so waxtaan bi interesting na trop you know I have heard some important keywords you know the brother general says you know waxtaani démba is very important yes why the closer we get to Demba, more than important, you know, because for la ñu analyze fan la ñu move forward. Because suñ bëggee talk pour netali lu happen like from time Jawara be time bi ni, we will keep on talking be election bi ñëw bañ passé. Yes. You know? So no. Then you gotta understand as a republic, you know, ne suñ development yep desut ci politique rek. You understand? Politique bi is a business. The country chooses a group of people to manage their business for them.
it's a business te dafa am loi yuñ fa teg depuis time balaa ñun ñu am independent ben tey te loi yooyu ñun mënuñ ko wécci mooy lan du sangam soo ko joxee place boobu noonu doo ko fa mën a génnee until that 5 years cycle is completed so suñu xaayee nit ak government ak groupe nit pour ñu def liggéey bi ñun ñëpp xam nañ ne wax bi ak lu ñoo daw ak lu ñoo ŋaayoo yëpp lu tax waa boobu noonu mu gën a foofu noonu ba cycle boobu noonu complete te xam nañ ne government is just a management te management boo xam ne ni moom mooy choose pour def good management pour mu mun a am better results or moom mooy choose pour just def a management boo xam ne nii is not working so loolu dina des si loxo nit ñi ñu desire ndax dinañ leen xaayawaat pour gaa continuer seen liggéey ndax luñ ko def I know that the topic is important to remind people about what's going on, but also we should also focus on things that are not working. Things you have ni mung resources ñun as Gambian people, but we are not tapping into it. What is going on? Because the kabo gis mu am development si West bi. Right? Muy America la, muy Angleterre la, muy Germany la. Then am a government management but ñu am a private sector, a very strong one boo xam ne nii is actually playing a 50-50 role with the government in the country. You understand? Why ñun, suñ dëkk bi, we don't have a strong, private sector boo xam ne nii is owned by the Gambians. Pour mu mun a play that role, pour mu mun a balance ak government bi, because dëkk boo dem seen government bi dañ dee def seen misuse yoo xam ne nii waaye du dee teel a umi. Because now, in that case, the government doesn't matter how much they spend money to go to war and do whatsoever, but the private sector is also playing a pivotal role into maintaining employment and maintaining the livelihood of the people in that country. So, we always watch on that one side, feel like the government is the only changes. Government is there to manage the resources of the country, yes. But the private sector also has to come in a very large scale from the general population of the country, not outsiders. Te ñun loolu lañ yaakaar ne di seetaan ñu ngi ko seetaan te moom moo ñoo lead to time boo xam ne ni suñu dëkk bi sax dañ ko ñàkk am na ko fi wax ne port bi moomuñ ko certain things yoo xam ne ni mu ngi ci dëkk bi yoo xam ne ni ñun is not accessible to us, it's accessible to outsiders. ñooñu ñoo say gën a benefit. It doesn't matter how much job lañ create ci dëkk bi. Hapunoon na fii nii buñ fiy waxee ne China dafa jël port bi yëpp mu liggéey ko ba pare after 50 years lañ ñoo fay, right? Most of the Gambians were saying thank you to that. Most of them, the government bi tam ñoom tam dañoo wax ne am nañ right pour jox loolu pour jox government bi pour jox China contract boobu noonu because ñoom dañ ko soxla because they need job creation in the country. We all know that, but xam nañ ne ñun as Gambian people we are actually equipped enough to own those investments, to own it as a country, rather than give it to China or any other entity that comes from outside. Because any other entity that comes from outside is not an individual, it comes as a corporation. China is a corporation, India is a corporation, which is Gambian. The EU is also a corporation, Gambia. Why not as Gambia, as a population of Gambia, as a citizens of Gambia, then your government be regulating all government be regulating without taking any responsibility. Because I see Nenyunge Watan affaire government always, but dunde Watan affaire diaspora bi. Te wax pobunu nako indefini. The diaspora is a group of people is the largest resources of the country. The largest resources of the country that is not investing in that way. Then ko wara consider dañ wara hold diaspora bi as one organization boo xam ne nii is functioning out there and benefiting out there. But what is missing? Lana miss si loo xam ne ni loolu la diaspora bi nekk di def. Dañ dee yónnee xaalis Gambia, we understand that, but investment ak yónnee dépense dafa uti. Comme ñu boole suñ boppa si loo xam ne ni loolu la dëkk bi di doxee. So ñun suñ value loolu lañ war a understand te dañ ko war a break down as an every individual. Boobu la moo gën a yombee sax pour ñu mun a evaluate what we are worth as individuals. Ndax ci diaspora bi la, ndax ci Gambia la, ndax yaa ngi liggéey ndax liggéey loo,
ñun loolu yëpp dañ ko war a xam ne dañ ko owe suñu dëkk bi dañ ko amel suñu dëkk bi the value of you in Germany so xoolee loo dee spend from every day every month ba every year pour yow sa dunda waxanguma affaire liggéey bi de ak fay tax bi de affaire liggéey ak fay tax fooy liggéey foofu nga fay tax loolu we all know that you know waaye tamit suñ la fayee ba pare yow sa dunda sa livelihood sa everyday need you are also giving that to somebody else. Do you understand? So Gambia, the only thing that they have is defense. The support that that population that is missing in the country should contribute in the country is also lacking. So deka bi mu ngi doxee benn tànka te government bi ñun xam nañ ne government bi dañ leen choke. Government bi is owing so much debt. Government bi is owing so much debt. Boo xam ne ni système bi du ko may pour mu mun a dunda pour mu mun a nokki. Because system bi mu ngi ko wan ne yow ñun kii yow ndax sa dëkk bi dox na ndax doxut waaye ñun dañ ñoo fay. te dañ leen a fay. ndax dañ leen a fay ñun suñu ñi ñu ñàkk a lekka waaye dañ leen a fay. so at the same time loolu mu ngi wax de farms kii mu ngi wax de. yaa ngi understand so ñun suñ involvement si dëkk boobu noonu dafa am solo bu baax a baax. te ñun ñoo war a xalaat ñun ñoo war a ñëw ak xalaat boobu noonu because ñun am nañ expérience gis nañ tubaab bi naka la ñoo dundee gis nañ tubaab bi naka la ñoo doxalee seen réew mi pour ñu mën a sustain seen boppa even though amun any resources even though amun any natural resources ñun understand nañ loolu neenu yëpp so ñun war na ñoo mën a jël suñ xel yi ñu indi ko benn place ñu organise suñ boppa indi wee boo xam ne ñun suñu nekk Babylone ak suñ lu ñoo def yëpp njëriñ war na see génne loo xam ne ni dina mën a create an impact pour suñu dëkka te am nañ doole boobu noonu duñ ko mën a gis de duñ ko mën a gis te ñëwuñ together te unite uñ yaa nga ci ba unité bu ñoo wax nii ne lañ ñëw ñu nekk benn ñun ñëpp la war te warut ngir affaire politique dafa war si loo xam ne nii ñun loolu yëpp lañ ñun ñëpp loolu lañ am in common mooy lan Gambia luñ dee oote luñ dee oote ñun Gambia mooy suñu réew ñun ñëpp dañ war a réflexe si loolu noonu te daal réflexion daf ñu war a jox dara te suñu waxee unity let me just break down that for you guys dama bëgg ngeen may ma tuuti time tuuti rek ma dal suñu waxee unity we don't mean ne leen ñëw together ñun ñëpp ñu ànd si benn baat wala nañ expect ne président bi ak the opposition party dinañ nekk benn pour ñu liggéey do you understand or any other opposition party. That is not the kind of unity that we are asking for. We are asking for a unity boo xam ne nii ñun ñëpp mentally dinañ understand ne ñun this is how I am worth because every Gambian foo munti nekk si àdduna bi in that currency you spend more than $1,000 pour yow sa dunda looy dunda si bés bi looy lekka ak looy sol ak looy jaay looy fooy sa mbirim daal sa mbirim life so understanding loolu how much la day cost si at bi di nga xam loolu noonu kan nga ko war a jox ndax yow loolu noonu European bi nga ko war a jox foo dëkka ndax loolu noonu benn tey war nga ko mën a jox sa dëkka because ñun ñëpp our involvement into that country's growth is for us to actually become customer to our country agriculture booy wax nii mun nañ faa ji lu nekka waaye diaspora bi suñ participer si marché boobu noonu bagage yi duñu njëriñ mbéykat yi duñ mën a njëriñ seen boppa because government bi seen boppa ñoom ñooy ñëw tegal béykat yi price boo xam ne nii duñ leen mënal dara because of système boobu noonu ku yore government bi ñu yore government bi ñoom ñooy teg système boobu noonu si kaw government bi pour government bi buñ jënd gerte si price boo xam ne nii nit ñi nañ si mën a njëriñoo you understand so béykat yi dañoo weak ñëpp dañoo weak waaye su diaspora bi dooree di involve directly on that market it's a support boo xam ne dafa nekk directly investment su waree am si dëkk bi si bunta yoo xam ne ni ñun xam nañ ne government bi ñu ngi ko war a def te defuñ ko loolu yëpp bunti investment la du bunti may free du bunti kee because képp kuy indi any project towards what is gonna gear towards the development of the country is not going to be free so suñ ñaakaa nekk benn si diaspora bi understand that ñun tam dañ am responsibility to build a leadership in the diaspora because we have every tool to get things right because we have educated people in the diaspora who are working for UN, who are working for these high-stake organizations in the world that are driving and making profits. Am nañ leen suñ biir
na ñooñu gis Gambian-ness bu nekk si ñoom te xam ne dëkk bi lañu leen soxla it doesn't matter ne dangaa dëkk Gambia pour liggéeyal organisation bii nii wala dangaa nekk si diaspora pour liggéeyal organisation bii nii any qualified person can be a part of this organization to manage what we investing in the country as a private sector lu tax government lu tax diaspora bi mënuñoo gis seen bopp si loolu why are we working and giving everything we earn to others to gain from ba pare ñun ñu toog ñuy seetaan suñu dëkk bi like ñun amuñ dara lu ñu def ci situation bu nekk nii Zayn fi nga nekk baax na trop am na lu ma la bëggoon a laajte nga continuer you still have the floor léegi noonu all that you are saying it makes a lot of sense in it but if we don't have like a good government and good governance ndax ñooñu dinañ mën a pave the way to let us do all that what you saying lu naka lañ ko mën a def bi naka la ñu mën a boycotté government bi pour ñu mën a def all those things what you saying loolu nga jéem a nga leeral foofu noonu because man no understand mooy government bu ñu am dañ they are so xamin I do call it man si man naive ku nga xamante ne it's not even qualified to be an alcalo not we're talking of like the head of the state kooku noonu yow amuloo xam-xam bi lu mu dee wax du dee sound du dee wax yoo xam ne waxi ñor la as a head of state dafa daw Europe so léegi noonu all those good ideas pour nga mun ko implement you need like a good government bu nga xamante ne they are conscious mun nañoo thinké comme yow ni nga nekk di thinké they can make the pathway because anything loo mën a def si réew mënuloo koo def si gannaaw government if you get block all those doors they can do it if you does ñoom bëgg nañ koo def mënuloo koo def without ñoom foofu laa bëgg nga leeral may ma respond to that I don't think I think the ways that way there's no the pathway is already there the pathway is already there because dañ war a understand leen loo xam ne nii man lu ma wax nii right duñ ko based under one government rek ñun dañ ko based into Gambia moving forward do you understand because government comes and go Adama Barrow num yaaga si dëkk ba wut na dem do you understand so ñun lu ñoo def as a private sector ñun we have the guarantor ne ñun this is our responsibility towards our own management to make sure how we want this thing to be managed like that government is business we are going to do business with them then you're not indil more taxpayers. They are going to earn from us what we are bringing there because part of what we are doing is also helping the government, is helping the country because whatever project luñ fa mundi indi is gonna be a project boo xam ne nii is always gonna have backup because ñun citizens yoo xam ne ñu ngi si biti ñun ñuy liggéey fii nii si bitim réew bi fii nii ñun we become the market base of that actual investment. So it's always gonna have fundings to support it. Then muna create that capacity of employment to industrialize agriculture. You understand? So those challenges with government wawuñ kenne no degluma government wawuñ kenne wawuñ diaspora bi ne yen bokku len ci ñu indi investment ci dëkk bi fii nii everything dafa am noo ko approché ñun dañ war a study suñ government bi ñu understand suñ politicians yi naka lañ dee rôle ñu study leen bañ understand leen ñu xam naka lañ leen a approché towards loo xam ne nii is rightfully for us to invest in. léegi loolu foog ñu teelu ñu xam naka lañ soo amee opponent nga xam naka you still got the flow government bi nuñ dee operaté mooy they depend on a lot of kickbacks any government business bu nga xam ne yow any private business booy deal with the government you have to expect that leen a jox xaalis bu bëri without loolu noonu happenut you cannot do any business with them. Government does not hold in the interest of the Gambia. So if you're the government, you only get one, it makes sense. So if you're the man you're the head of the state, mun nañu talk on the table. Jarul nga ñu jox dara. It's a new business. Invest in the country. It will give more employment to the people who live in the Gambia. Correct? Okay? It makes sense. But so begin the flow without jox lo ñi xaalis, they will not let you do it. You need dara lu nga even make sense. Yeah. Anything lu nga nekk xoolal all the projects yu ne am Gambia nga day gis they have a budget bu nga xamante ne dañu war liggéey benn liggéey lu nga xam ne jox nañ enough amount of money instead of ñu jox ñu quality they give us quantity xaalis bu nga war a dugal pour defar l'hôpital soo nekkoon ne 100 million la dinañ fa jaral na la ñu jël xaalis bi la séedoo ko ñu dugal fa 20 suñu waree liggéey yoon instead of pour dugal si place boobu noonu mooy jafe waaye pour génne fa dafa difficult. So buñ fa dugal anybody no bala ma dog la foofu yow ansa nga sa boppa because wax nga ko African leaders yi Barrow ci boppam ñaata journalist la Barrow waxal all the way ba European journalist wax na leen ko mu ne moom dafa doylu Barrow mu ñu doon wax loolu
mu ne dafa doylu so ñun Gambians yi ma delluwaat ci question boobu Adama Barrow xas na leen sax mu ne moom mi moo nekk président ñun ñoo ko fa bàyyi Barrow mu ne dafa doylu mu ne 3 years dafa wàcca been here for almost an hour. No? Yeah, you're right. Yeah, So no, Yeah, that's true. Yeah, you're gonna be sorry. Yeah, okay, you carry on now. Okay, léegi No, fam. waaw pour ma daana léegi lu ñu mën a def mooy non dama close rek man dama close rek amin waaw léegi lu ñoo def mooy election mu ngay ñëw let's all come together let's do justice for Gambia nañ xool lii bu nga xamante ne dëgg moo jën pour Gambia at least we all come together for the interest of Gambia ñu mën a rescue Gambia then all those good plans that we have will come into play so ma may keneen tam mu ñëw gannaaw wéet si time bi nga jël ñu ngi jaajëfati yes brother for your patience léegi dinañ la allow flow bank sa loxo na nga def. All right, man. More content now. I will be speaking Mandinka, so hopefully we will all understand. No, of course. Yeah. And the kind of my issue with Gambians, I think I don't even blame Adam Barrow. I blame Gambians because we're more like focusing on history instead of moving forward with how to solve the problems. Every Gambian is good at pointing out Gambia's problem, saying the unfortunate thing about Gambia, but we never come to the forum and say, hey, what is the solution? And the solution is there before everybody. The alternative to Adam Barrow... Okay. Yeah, it's difficult. So, okay. All right. But Gambia no better damn muka personal responsibility ta. Either nga for alale la nyenin tala, yes, or we point finger to somebody else. Ngambulo chodi model. Bine Gambia no nyenin ka those who are melbe political economy. Gambia la problem mo munet. Eba mone fola jama UDP lam. Yes. Eba ole fola. Instead of Gambia no liye fanjube have okay. Yes. As Keno a problem in the past, but then now we have the right solely ka make sure go correctly. They don't because on ka kachawala. You understand? Instead they will call Kela Young wala mita forum to Gambia leptano bitani tanin leptano betula wala nyama. Poro betula wala nyama. Because Gambia instead of sing a plan ke nga Gambia jube I change. Konga fanya murula nga mblocho di moko tangal. B mo ka complain. Mo long aka complain Gambia la problem all. Ayalo ne clearly. Adam Barrow hana 1 week kije it aka Gambia samba komale. Standing along. Nga long ko alternative komi fero bijele me along ko asi Adam Barrow wulindino. Mona dina nintena political difference to laje. Nga bampu wo ferol koma nga Adam Barrow bon. Electorally. B konga fu molenga B ni ata Gambian ya minne ko change ke Adam Barrow bon nije because ni mol membe ka jamata be agree la nyina ko oppositional member be Gambia la political leaders wala fisara Adam Barrow in terms of experience and knowledge. Abe PDOIS UDP Mama Kande supposedly the incoming party, how to call it? Sobea. Molbe Alan ko wala candidate they are better than Adam Barrow. But okay, so ningol tangol based in the blacking Adam Barrow in the blacking after ngol fana kisi. Ninta the carte file la B. Well, that man from a tema, party jumala likely be win out loud. Until Baylon, until member Gambia. Funny other man to the Gambia political card. And Baylon, the more than likely from history, called party Baylon, likely a terrible party be done. Baylon. So why not until supporters all member in party don't come and go listen. Adam Barrow na till killing Gambia. I can tell feel I Gambia somebody come and carry war. So we cannot afford. Ningo Kedrong, Adam Barrow will win. Right now, Almbe Bampu, Adam Barrow, the main opposition party, Adam Barrow Bondige. At least that's one problem, minus one problem. The political party menka kije. Na doka ko worse than Adam Barrow. Ndenda nyame nga denko te ngata fanam Bondige.
That is the one of Gambia solution. But no. Mobe ke fanyina niko okay ninta rekarte fayola we need to talk to our people. Yeah, we need to talk to na kardo fay. Nin carte party Lulu Lota against Adam Barrow, and Adam Barrow have all the state apparatus. A police also, a soldier also, a IEC control whether you like it or not. No kata with 5 political party or 6 political party. Obviously, Adam Barrow will be win. And mina murula kotam forum modo. Leptanol manka the poor old bit and think all kiteng. We never look at ourselves and say nkamuneke wrong. Because ikanyin leptanol han Adam Barrow personally fang. It's not going to be a problem. There is a strong institutions in Gambia. Even America, England, every country, it's not personality. It's the institutions in place. Because ning institutional sembo what kamo killing to do. It's mama nyawanya. And they will prosecute you. You know that. Straight. But in the more killing sembo what institutionality. Men diata koleke. Back. Ano hana intelligent kumu ni institutional mankara ala intelligent is 0 because at the matter kukenola. Especially moment man intelligent. So more nyanta kola understand. Fo nga wakili nga patike in place. Me alon ba fly sila dada is not yes sila dada kumara but man kumantela institutional dada is strong. Institutional me alon ko hani te funga ito wasam boss to la men diate yake. And amari as ibaga la besila la nyina ko listen. Institutional best strong into nyaming. I've been forced a time limit, so I better be careful because in next 5 years I'll mean nothing to Gambians because I'll be ordinary citizens. Of course. I'll be careful, Lord. But now I'm going to call it need the power. The main objective is member to the power. Whether you have project or law, me along is white elephant project. At any significant Gambian life, you have forum more or you have meeting like half more. You have menkali, and make Gambian believe it'll be okay. Well, political sifa will be Gambia and will be continue unless now start with somebody. Yeah, bring more yes. Adam Barrow asala kuoke nyawnya atita hani like a mole fa fry for the label to ya accuse ku kaka more fa like you mean ya jamal because I jele what that lead to. Yeah. Say no more man wulu fana Adam Barrow bonije. Party doli ya joko listen. Is it peaceful nyawnya? Gambia don't if you don't give them their basic human right, remember education, environment for investment. Ni more dealer they be bondi la jele. The next one ni nata they will make that as their priority. Be hakino to the world. But in de nata atata nata indiamo be tata nata. Our solution is Gambiano let's be realistic. Adam Barrow political party Jumala a big opponent and they have numbers. Let's recognize that we coalesce together around that party Adam Barrow Bondige. Then we move forward to stage B. And that will be that political party. And any sign is going to be just like Adam Barrow. We come back to the board again. Gambian all the time. But no more like it. But to complain because you complain metal. Last time they blocked the political party. Go out till Italy Adam Barrow. Adam Barrow tata fire lota. Gambian are winning. So who are we blaming now? Ourselves. We need to come back to ourselves and say, okay, this time we need to change it. And then to change it, it cannot be it cannot be 10 party against a ruling party. We need to come together. We need to come together and look at electability. Gambia wallahi mola intelligent Gambia sambanola, mola education to Gambia sambanola unless there are strong institutions because corruption is endemic, it's in our family level. It's from home. Because that was embedded in their culture. You know why? Because that is embedded in us. If we were not schooled on it. Institutional established. No institutional established. We have independent judiciary, a parliament, an executive mayor lonko akastonya for no president no ata bay no la man right so ka bay no more le so
Every intelligent PhD holder, yes sir, but and that make the president more corrupt, more brave, and a citizenal disrespect. The Adam Barrow bola keka. Adam Barrow, when he came, he was intimidated. Hana kakaito fang maraka jara. But be wala bugalo agaf mole atele jatu fajana atele fingira atele saita. Because I tell you, all these educated people are baking, are kissing my ass. More million along ko isa teach no school, no kafa is yes I imbekelanyadi. Even a knowledge along ko wole ola te kafa imbekelanyadi. So he feel ko na if ofen for Gambian all ka believe wala. But in my institutional change, wallahi betul. And in diaspora is a Gambia develop nola. Diaspora is for individual development. Melkana is bunyan le nola ya ni and they think guess what? Nita Gambia says that you go into that bad hospital. And more than likely, be make careful, you will die with all your wealth. Diaspora is for individual development. You cannot create a country out of a country. We cannot create a Gambia like America while we are here. Bangobuka develop all the countries that are developed by their people, their knowledge, their love for the country, and their readiness to sacrifice their inconveniences, either by staying there or by creating a force that pulls the government out. But because let's organize ourselves. If they haven't organized Nanyadi, you go to business or create Gambia, Jumal Lebela Fangelsan. When a mere Gambian cannot even get a loan from the bank. That's for your mojama 80% Cameroon member in the form of the bank. You man Karaja Moto Sankas. Do Gambians have that opportunity? In the phones, man, contract letter. Okay. Gambian no more opportunities because you know why? Because they don't even have the class to go to the bank. Jumaloko create is the government. You put institutions in place that will guarantee banko you can citizens can take loans and then develop themselves out of it. But in what business who is going to buy it? 90% of this business running by foreigners are being paid by diaspora people. Go bullo ne bunkendo jo local Gambian more of diaspora or government contract may sunya from the government. A regular Gambian cannot even afford $100,000. But it be $100,000 boon le local Gambia. A country like that cannot develop because you can develop yourself individually, but the institution develop that country is not developed. It's not. Well, I'm baby landing in diaspora. Nobody wants to go and live in Gambia. Even though you are developed for me, you don't want to go there and stay because you are worried if you are sick. You will start to have to run back here. I'm not going. They got no medicine to give me. Of course. So we need to start talking about solution. The solution is we have to look at it in a real perspective. No fake, no tribal sentiments. Let's look at it and say, who is the best option to put Adam Barrow out? He may not be the best candidate, but he's better than Adam Barrow right now because Adam Barrow is destroying Gambia. He is destroying Gambia. If you have a foreign, security personnel guiding you in your state house, whatever you said is not a secret, and every state operates on secret. If you don't have a secret, why you think your neighboring country will even respect you? Because whatever is said in your room, spend or just 5 minutes in their state house. They know what you are doing. They know what's your next step. Those people will never respect you. Now the bank will can you respect because they have leverage against each other. They don't know what your security strength is. So they are not going to invade you or do stuff. And it will create problem. Even though you are powerful than them, but they can create problem to your citizen. Gambia was respected by the Senegalese because they don't know what he holds security-wise. They were careful what they do with him. But now Adam Barrow, Senegal can invade Gambia and then eat and drink at the State House and then leave the State House. Nothing is going to come out of it because they know everything that happens in the State House. So Gambia cannot be of nothing to Senegal. We are just a provinces.
So in State House, Memu State House, a representative of the whole Gambia does not have a respect. Gambia don't be the people respect you. People forget that a leader is a reflection of followers. Arambaro Nadiam the Dauda, they think this is how Gambians are, this is how we think, this is our philosophy. Because he represents us. Kamoto Mokake leader is like you pick the best among you. So Adam Barrow is the best Gambian present. Oh, Gambian Nyantale, Nganyina, what is in the past, we look at these political parties and realize that which party have the terms in terms of number of electors, Purunga Adam Barrow Bondi. Let's have that as a discussion. But Poro Lepta is not a solution. It's just to aggravate people, and then everybody's spirit is completely dead. We all go back home and then wait for another 5 years. So no brother, so it'll be a more like majority vote come more your population or something marin take or landi kika will right? It'll be a more right? So, Gambian for the to go. Nil after Adam Barrow like next election. According to Belako, we are gambling seriously. Ninko sign young party lulol beta loy fire against Adam Barrow. According to that's a serious gambling we are doing because Adam Barrow is in terms of government apparatus. You know, it's difficult. So we need to be honest to ourselves. We look at these political parties who have more following from history because we can only go off what happened in the past and then build on it. We cannot guess, okay, they may not have this, might have more party. Hold it there, no brother. Near you for you will be mistake because near you be PPP, they were more. Then afterward, Nata come in the intelligence of parties, so Sani, the parties will matter. Okay, Jamela time, for the UDP the nata. And Sani, the people are getting more wise, and the UDP, it's a little time Adama Baroti because of the 3 years jotna. The people will be born finti like a diamo, Keva finti like a diamo, Kafo, Naya, my momo da kona, Ibesa Mbara Siloto. So then that's make us to scare. So I don't think so, UDP. You know, they can rule the Gambia because the way they're going, it looks like it's 6 and 9, bro. When we tell ideality, when we tell mirror. Yeah. So for me. Okay. Understand. Right now, Nintara electional. Okay. Other than NPP, because we can consider him according to the election results in the past, they are major party because they are ruling. But other than it all, which party you think in terms of electorates is next to NPP if we have to go for election? Be honest. Fine. For now, you come here for Nyaman party Luro. I think we have to see their agendas. No. That's not what I asked. Because agenda buka election no win. It's the election. No, bro, matungal be ma ko into 1 minute. Panizu. Yes, bro. Panizu, no, Sislem. You can tell me, bro. It's okay. Sorry. Lafta mumfole. Lafta dame mumfole. This thing we are doing right now, is it about what UDP did, or is it about what we want to where we want to be, or what we have learned from where we were and where we want to be? Because we've been going through some things. I mean, go lebe arurani karangola de manju man kono. I mean, explain Janiko. We don't have to look at what happened before, like the past. We have to learn from that and find a solution to our problems. I think I understand very well what you were trying to say. But then, if we want to have a solution to it, we are not going to be against one another. We have to be together to fight the person right now in charge. But the only mistake that we all do is, instead of looking for a solution to find really what happened, how can we stop that? We are always here trying to put the blame game.
It's UDP's fault. They brought us Adama Barrow. It's Adama Barrow. When Adama Barrow Natikan into that place, Pabi was in mile 2. Halifa Saleh was there. Why didn't he against it? If we go back there, there's so many people responsible. Iko malo Alexi Kafunyadi, ita foloko ebinale dorong, you treat what is up there and you leave the roots. Halifa Saleh was the one going around the country with Adam Barrow campaignola. Why did he even accept that in the first place? He's well educated. Ning Halifa Saleh will accept at that time, Pabi Nata, Afanaya support. It's like they both did the same thing. At some point, Halifa was the speaker of the coalition. No, they always want to go back to this. I want also to move forward now. What is the solution? Farms 23. Problem B, then ko solve. Nin ko solve fair moy. We have to understand this problem is not UDP, it's not Kennen. Our problem is a combined problem. Gambia mo nekachi problem, and the sooner we stop blaming the Pabi about this nonsense, the better for us. And the best way for us to move forward. Legi man nanguna blame Pabi sha, you know, bet 2021. No. After 2021, you know, why did Gambians why don't they take their own decision to vote? No, because of the same thing ki panili mo defni. Because the same thing mo nekasen bopa wa mo nyuko indilon nang ko sa. Exactly. That's what I'm saying. If we are going to sit here and talk about Gambia's problem, but then ñun Gambian ñu ñëw dugal gëna dugal ci benen pax. Légui bam paré yeen benté yeen ñu ngi dugal ci bi pax mi dé. Waye benté ñu ngi put blame gi. Ba paré I have a second thing too. Dama dé dégg demba dafa am ku ma doon waxal mu ne ma pa bi dafa wara pa bi manako wa Adama Barrow xana maget la. Su fekkee ne dañ bëgg xalel kon nañ leen dem uti baby. It's either we go for a baby or we hamuñ liñ buga. Yaya Jammeh was a boy when he was coming in power. Adama Barrow, young man la, bi mo ñëw into power. Lan lañ fi def? So what do we want? Do we want a baby to take over the country? Are we lost? Lady. Luma la mbuga yokal nga mabara ngeen ko jëlen suma doom bi. Legi no luma la no moy. Let me just learn, and then they can. Yes. I mean, one by one. I agree with you all to the 95%. You know, and I agree with all what you said. It's very, very true. You know, but all this political party need that they be cooking that left the clear. Come identify your minto. For wala nyato ko wala nyanta lead la o nyanta jibe la itol be kono jumale jena who was the best qualified candidate yo samba nyato okay, that's the only qualification you have to come with criteria. Yes. So what will be the criteria to say this one is qualified or not? Yeah, okay, najala come nakere for example untol be kono yani nagel ndolbe kono ndolbe a candidate ndolbe kono ndolbe na de sira tabulota momo ya alone ila sembo me minti dawada if we challenge ourselves at the end of the day we would know if we are honest to ourselves ibalon na itol kono tu ikono ibajela ko nying ya dega ne ko baye kini ni na so if you do selection of justice you know you do like okay Nico Sembo you making a general statement Sembo in what aspect? No, mafo sembo ko ma sembo for it. Unko itol ko ba jela ko jumale ke de mialon ko he is the qualified candidate among all of them. Ye fa nga fa minje itol ko no. Do bi jele mialon ko elebe ke la itol ko no mialon ko nyenta ko wala fenke. Mom lañ wara jital dal. But if you want okay. You know, okay, all the political parties, it only nyenta justice ke Gambia ya jibe ngo anga nyina na party la ngana kilinte. Sa antol be ngata kilinte mbesiri, antol be lafta nyi sire wala.
So nga give it until kono jumale nyanda kasi, let's do justice for ourselves. Jumale nyanda katambi. Okay, but say in a democratic dispensation, majority carries, right? Yes. All those political parties who have the majority of Gambian followers. Yes. Let's be honest. Yes. I'm listening. No, I mean, Alex, Gambia Jube coalition time money. Last election, you see somebody coming with the wife and the watchman and the driver. Coalition. 5 people will come and say, I'm a coalition. So in a democratic dispensation, especially if you are going for election, you're looking for a winnable candidate. You're looking for a candidate that's going to win. You don't say he is intelligent, but he's not going to win. He is young, but no, he's not going to win. You said he is going to win because he have the political base, the followers, the structure in place. Right. Yes. You understand? And you say, okay, let's coalesce and then uproot the ruling government. And then now, what is going to happen? The political leaders can discuss that. Who is in charge of what? That should be an in-house discussion. But all the Gambian electorate should know that this is the clear formula. That if you want to win an election, you go for a candidate that have more followers, more established, and then you throw your weight on him. But Gambians, they don't want to do that. They wanted to always say, but this, but that. Now, we have to make a choice. Do we want Adam Barrow to continue, or we want a person we don't like personally, but at least he's better, or we wanted to see how best he could do? Gambians have to make that choice. This crime should stop. We have the choice. Last election, they chose Adam Barrow, and the results are here. We are all dealing with it. Now we want to go ahead again and then gamble when we saw the right methods to do the work. Okay, so now let me answer some of your questions or your doubts. I agree with you, okay? Nico, if you do a percentage of the biggest parties, Nico NPP, you have to put UDP. If I clarify, you have to put UDP next. And I agree with you on that. So now, the danger part is, neutral party, the party leaders, if they don't sit on the table and see the Gambia problems first, and then try to forget all about the argument and all the nagging, okay, and just do justice for Gambia and see, it neutral be see the table. Wallahi, near party call land this child. Gambia interest jibe, Gambia nyanta nyaro nyami. They will come out with one candidate. I don't care where the candidate is, anyanta bola daminto. What part of I don't care, Nakara party, anyanta candidate nyanta bola UDP. Let him come out of UDP. Nanyana kabu party dodo. Let him come out of the other party. But for ninga okay, I have a borobe bola jele. So that's why I said I agree with you. The 95%, all what you said is on point. I'm with you right on that. So but the danger part is, Nitol mo okay, ni mo yera party interest jibe. Inenete na la nyokan. And then that's the point that I don't want to see. No, the danger part is party militants are speaking in forum like that and say, no, this political party is the problem because of in the past. No, okay. Yani kom kunu ndara UDP la platform monito. No one for gale. The problem is not us. The problem is Adam Barrow. We're trying to unseat Adam Barrow. So I went to Sobea, I said the same thing. Well, I'm going to face Rakamomela, Kabina Cardo Yita, Nola Fonija. Right now, Intellectual Mementi. Intellectual Mementi. Intellectual Muality. I'm not seeing UDP man doing Molje, man Esafala Molje. Because they can force observe. Farmer 23, because that's the spirit. Yeah. We all have to come together and fight one person, common enemy like Adam Barrow. No, For many Gambia, common enemy, be more UDP. Don't like what I stop. No, the for again of no. I'm going lady. Man, Monica Sumahe right now. Man, hang up on the Bijango. Man, Monica Sumahe, because Monica is TikTok. Man, Man 2026, exactly. So, don't be your own person. We all have to come together and rescue Gambia. So, man, Bumba de Sobe as a platform below that level. Maryland, Manuma of that way. You so if you get the bomb party system, at the age of the budgeting lab, you don't get a dollar Adam Barrow. Put Mujana win. Then you never Adam Barrow Mugena, put Gambia, at least Newman co rescue.
You know, no matter them, but Gerald Nama, Maneka UDP and platform B. It was a lot of people there, but I have to wait. Ben Mamuna Ega, Buma Ega, the same thing, Lola Lewa. You know, they want to buy the hair hunter. You need not in your head. Let us come together. Coming together is the solution. You know, forward. Everybody, almost everybody know this solution. But the fact is, when you mention, when you make it clear to them that listen, there is a major political party. If we are serious about change, why don't we start that discussion and coalesce around them? That's when they said, there's no small party here, there's no this, there's not that. And then in a democratic dispensation, that's always possible. Let's give each other so that everybody can have his opinion. Legi li fi mi lu ñoy def moy xam nga lolu man tam a he lolu ngaw fanam fo jele in kana party do fo mi yana ko comme party sometimes do they cause problem bi ne ko éliminer nga li politique affaire naxante la suma gisee ne man lu may wax léegi dañuy léegi moom du ko féego te moom mu ngi ko gisee ina certain bi xam nga sometimes mun ngaa wax dara directly waaye ak ku mooy afoo ñaale Famara man dama de xalaat la de man Famara waaw ok ñoo déglu rek moytu leen ma de no de yow léegi xaaral so da ngaa gis ne man am intérêt with these people so léegi nit ki su nekkee ne moom bëggul nga wane parti am is small party naxante la ak moom ñun yëpp am na luñ bëgg pour ñu mën a am ko naxante mooy mën a tax you know, why some UDP te suñ toogee fuñ toog ñu yaakaar ne ñoom tey ñoom ñoo nekk di biggest party ok beneen Essa Faal gars yi ñu toog fële ñu yaakaar ne UDP ñu xoolee ne ñun small party ñun tam léegi dañu nañ join nañ xaar loolu du ñu dimbale man foofu laa nekk di dama bëgg a yéen ñëpp ngeen understand loolu nañ bàyyi yooyu nañ naxante rek That's what I'm saying. If at all Gambians see Gambians' problem, why to call a bigger party would be a problem for you? I tell no problem. How about being near UDP could be a bigger party? UDP would not have a problem with it. But a near party for a smaller party. Why will a party that is considered small in whatever format they might be thinking it would be? You could say, yeah, we are small, we are coming up. Yes. That's why we're looking for people. It shouldn't result to any attack. Alami, yes. Political you cannot say that word. You cannot say that we are a small party. Everybody. No, I don't refer them small party. Listen, no, it never comes out of them. I'm just saying. No. Party mo don't come for you. What am I doing? Okay, no. Deet sauvé yàlla dafa am dama bëgg a explain pour nga dégg nga affaire da ngeen ne affaire si pour ñu respectante man suma wax bu ma njëkkoon a wax noonu yéen ko doon jël pour toon kay nana doo wéy comme man de attaque UDP man attaque ma UDP de dama wax paa bi lu mu waxoon loolu laa doon explain waaye loolu ñaata years ago la bro my brother waaye bet tey at boobu and how is that helping us in the future? That's the point. How is that helping us move Adam Barrow? Pani sobe yang waaw loolu la NCP génn si GPP rek moo fa des dégga gisuñ taami Barrow NCP dem join Barrow xanaa gisuñ PPP dem join Barrow akañ gisuñ fii beneen coalition am again PDOIS the same NCP the same PPP the same UDP la noo xew du Adama Barrow dafa ñëw am on coalition boppam mu génnee ñële yépp gis nañ ko so obviously ñun UDP as a coalition party since inception then musuta betray ben coalition always more mu in coalition daf dee wax ne coalition suy am na am si ayun boo xamante ne ñëpp dinañ si gis seen boppa ñëpp dinañ si gis seen boppa waaye nag ñun as UDP ñun we have learned a lot because coalition bi ngeen a wax paa bi moo waxoon kii mu toog foofu noonu non you know naka la tuddaate UDP moo ñu jox Barrow UDP moo ñu jox Barrow xam nga blame game bi la ñoo bàyyi Barrow biñ ko doon select
pa bi mu ngi won jail be pare biñ don require criteria to be the flag bearer. They didn't bring into consideration like educational background, political experiences, work ethics, your international relations, what you have done for Gambia. They didn't bring all that. Link in the more simple majority. Party delegate simple majority. Non lay indi. Ina sol suma lunati. And can more design that that system. More Honorable Halifa Sallah si bopa. Gis nga since time in that bo gisee Ousseynou di bañ coalition because dafa bañ mu am be pare mu ñew nekka a big problem. Mota always daf day wax ne man dama am suma agenda so amé sa agenda nga fogg ne sa agenda ak suma agenda ben la te yow man mala opale supporters ñewal nga join ma ku nekk li nga mëna defal réew mi indi government ñun yépp ñu am government ku nekk li nga mëna defal réew mi ci government bi nga def ko nga prove sa bopa den election bu amaté Gambians yi buñ gisé né party leader bi dafa nekkon minister o dafa nekkon ci government bi nekkan so mom dal mom mo gëna perform o mom lañ gëna olu su boba nga taxawat ñu fal la. This is very clear. Why ñun suñ nekké fi di blame game still now ki mo ñu indi li ki mo waxon 3 years ki mo waxon li ki mo waxon li est-ce que ñun dinañ fa génné Barrow duñ fa génné Barrow xam nga lan moy dëgg be muy dëgg gis nga politique in politics dañ wara am thick skin yo how can you say yo naka nga mëna wax ne there is no small and big party biggest party so legi ñun yow si opposition side bi ki gëna bari leen nit legi yow so waxé ne yow ki la gëna bari leen nit yow do ñew join koku non o do muna kolé ak koku dafa am so many box est-ce que yow pare nga pour changes you are not ready for change Mustafa gis nga wa Tonde ci len man tay mo wax tuuti ci len man da mo wax tuuti fali buguñ change bi ñew de ñom dafa melni Barrow lay mangi am ci len ina NIV ci len Mustafa yalon Gambia be nyamin Gambian call ye domo ye nasama berole kontom berola no hara mo 1 second rek man dama définir rek okay Gambian call ye dasama berole kontom berola simam berola wole fisa parti kilimbe Gambia pour we mara this is their problem imam mani ba sofa la nyamin ye sofa fon wole fisa wo parti ye ifenke wala na Gambia tita ni manyin si ko bondi nyokono Gambia tita yin si problemo nyine Gambia muta yin si karlomu nta sonna yin jite yin si karlomu ita marala Gambia tita han jannin jandu dem fen yes foog ñu put lolu yépp aside ñu mëna tiwante ñun yépp mom Gambia ñu try dimbalante ñu vote ñu génné fa Barrow waaye su dul lolu su ñu xolante ni ki nangam ki la ki ni la Gambia du dem fen pousse palace du fa dem no bro Alex bul de na Barrow des fofu rek légui lu isi wax té ñu ngi wax fum nekkani kenn nekk fi wax affaire tribalism yow ya non déglu ma bro oh shit okay waxal harama tek suma no da nga delu gannaaw rek yow explain rek nga dem ki lu mu wax dafa doon explain rek so buggee ñëw si loolu dafa waxtaan bi dafa budda rek ombe xamna li ma wax ak lu ma dud wax borom wax dama la doom déglu so nga déglu ma ak xel bu ma dégloo xool man wax waxade isi wax dañ ne wax kenn du ko lekka da nga déglu wax bi su ko defee borom xel yi ñu mëna xam lu ñoo wax ok lii man si man amut parti bu ndaw amut parti bu mag man léegi laa bëggoon a tontu benn waxam bu mu wax noonu affaire yi kitaabu bi foofu dama fa bëggoon a wax torop kitaabu moo am xelam mu dem
mu fenam man noonu laa ko gisee waaye relationship bu nekk diggante Essa Mbay Fall ak Lawyer Darboe kitaabu loolu moo ko sut te moo ko mag connection bu nekk diggante Essa Mbay Fall ak Lawyer Darboe boobu noonu moo sut kitaabu xëy na dafa ñëw woon agenda politique agenda boo xam ne dafa ñëw pour fen waaye soo ko tegoon laaj Essa ci kanamam Essa waat ci ndeyam baayam ne yow ndiwu ko waxu ko loolu waaw gis nga nit ki soo ko buggee dangaa ne bugga nga ko xaj num bon su siiñee bo ñami soo ko gisee nga ne ko cat bu ji rafet nañ set na te nit ki léegi xel moo dem mutal yéen a wax ñun fii lépp lu ñu nekk di wax dañ ko déggoon te dañ ko waxaat dañ ko nekk di ko repeat su fekkee ne loolu dañ ko bugg a sànni si budget bi génne ko sànni ko si roske bi dañ koo sànni si roske bi si mbalit bi ñu ñëwal lu bees bi mooy lan yana ko wax de ñu ngi leen a déglu ak xel te ñun nekkuñ party leaders yi ñun supporters lañ party leaders yi ñoom i neen suñ toogee ñu joxante xel bitré amut gaay toog gis nañ lu fi am ba pare bitré ñëwoon na si coalition waaw ba coalition bi tax na am na ñoo xam ne dañ tasaaroo ñi demee left ñi demee right lu waral loolu noonu because of am na ñoo xam ne ñuy toog léegi ñu ànda Mr. Ibu ñoo ñu alal leen faa yóbbu ñoo xam ne dañ bugg a liggéeyal dëkk bi ñoo génn a taxawaat di wax so pour man parti bu ndaw amu fa ñeneen ñu ees ñu ngi war a ñëw so affaire si jege dañoo ñëw taxawa pour nekk président Gambia gis nga suñ toogee ñoom neen ñu toog ñu xalaat ku nekk ñu xool foo fit pour nekk wala dinañoo génne Mr. Ibu foofu noonu dafa génn bu dem waaye su fekkee ne ñoom dañoo ŋànkante fii tey ba ëllëg ba suba ñoo seen kaw lal di tëdd su waxtu bi jotee ñu war a dem sandi ñu dem sandi ñu ñëw ko toog mu toogaat ni dañoo continuer di wax di dem bu kenn xeeb kenn Gambia benn flag bi la te bu ñoo woy foda Gambia bi yëpp ñaan la so bu mu tax bu mu ñu xaajaaloo dañoo wax ak xel lu war a dugga si suñ boppay ñu jël ko lu war a dugga ñu sànni ko si roske bi mu dem lii mooy Gambia yow UDP moo la doy fine moo la doy respect naa loolu man Essa Mbay Fall moo ma doy da seen mii ne danga ma war a tuuti ak suma Essa Mbay Fall parce que man tuuti lu ma la man lu ma déggoon UDP wax loolu laa ñëw waxati waaye soo bëggee jël wax boobu noonu buga ko dama bro bur ma bis understand yow da nga déggal luñ wax uy ma man li fi nga waxee man fi nga waxee man tam foofu laa la tontoo yow da nga ñëw ne lii moo la paa bi wax man tam ma ne la benn tey am na tamit si biir parti yu fële tamit ñuy wax lii waaye yow sa bopp yaa ngi confirm ne loolu gëm nga ne loolu du dëgg so waaye xam nga ñun tam suñoo relate loolu dañoo ne waa doy ñoo xawma waa soobee yaa ñoo wax lii duñ ne rek ñii dañoo soobee yaa moo wax lii Famara ndax du dëgg so dafa indi UDP mu ne soobee yaa mu ne UDP mu ne soobee yaa mu ne ñun suñ common problème nekkut UDP soobee yaa ak 2016 ak 20 lan suñ problem is 2026 is coming how can we get ourselves out of this mess full stop and we find a solution fine man respect naa sa wax ñu find solution nag for the next you ngi find solution benn tey you ngi put blame game kii la woon kele la kii la woon kele kii la woon kele so now let's find a solution ñu xam ne okay ñun our strategy is not working what we have been doing has not been working for us it has brought us nothing except suñ dëkk bi di dellu gannaaw yow yaa ma xam si plateforme yi yow yaa ma xam si plateforme bi rek waaye soo laajee man maa Famara ak Adam ñoo doon plateforme bi ni so man maa toog sax ma jéppi leen man fi mu nekk maa ngi si coogaan Famara advertise coogaan moo ma gënal balal ñu waay si coogaan ngir yàlla ak nonetheless naka Fandi comme li ma dee wax la rek suñ fi yaañu ci leeñu dineen fi yaaga ñu ngi am docteur Tall moom itamit mu ngi fi ñu ngi am Amy moom itamit mu ngi fi ñu may gaay ñoom itamit comme ne Angleterre liñ dee wax rek ñaari waxtu tegana so docteur ñu dem ak yow asalaamaaleykum suma mbokki Gambian fii ñaari waxtu nga wala nit ñi ñeneenti waxtu nga ñoo wax ñaari waxtu te xam nga ne TikTok doy nangu loolu day loolu waatal nga bambaane ji
Anyway, maa ngi nuyu ku yëkkati sama santam leen jaajëfal ñëpp ci bugg a Gambia ak bugg a suñu réew. Programme moo tax ñëpp ñu bàyyi suñu neraw yi oo suñu liggéey ñëw toog fi di wax. Fii yëfi ku nekk rek mën ngaa demal sa boppa ci àdduna soo gëmee sa boppa waaye dafa am loo xam ne benn nit mënu ko te ñaar mënu ko lu benn mun ñaar ko daaxa waaye dama dee wax rek avocat naa ko di wax si yow ne ñu bàyyi suñu xel wax yu kii suñu gémmiñ ñi mooy di tuumal nit oo di wax loo xam ne óor la da nga dégg waxi jàmbur baabal see nga ne dégg naa oo wax ne ma te leeru la te fekkewuloo di ko waxaat di ko bamtuwaat fii de ñu bàyyi tuumalaate bi bàyyi point fingers. Hey, good boy, tëjal sa mic bi balaa ñu am echo. Good boy, tëjal mic bi. Di wax ne foog naa ni. wàccal ma. Ok, good boy, jaaraama. ñu ñaanal ñu dem continue. Foog naa ne mboolem ku jóg ne da nga bëgg a Gambia moo la ñor moo tax nga dem si géew bi ñun dañ war a proud of suñu leaders yi tàccul leen jaajëfal leen because there are many people who are more competent than our leaders, who are more educated, but they don't take the risk. They don't take the sacrifice. But our party leaders take the sacrifice, the risk to lead or to move us where are we from right now. So dafa war di rafet ne dama ko di wax ne buñ nangu pour que ñu divide ñu because ñu ñoo bokkande abay ñooy mente jabal ko ak taka. Waaleykum assalam. Papa tëjalagum sa mic bi am na kuy développe. su dëj amee ñu ñooy demalante so am na kàddu yoo xam ne warul di jógee. Tëjal sa mic bi am na kuy développe. jërëjëf continue bro. waaw pour ñu bàyyi suñu xel su ñu ñëwee comme parti bu ndaw parti bu mag fii tey man suma ànd na suma doom dañuy famara ne suma doom bi suma pa moo ëpp sa pa dafa naxal suma doom bi du ko ne te ñëpp papale waaye magante ne ëppante nañ suñ parti di des ñoom they are not arguing ñoom xëjoowuñ ñoom waxante wuñ lu ñaaw they have a good relationship ñun ñoo war a gën a digiral loolu ñu nekk ñu seen kanam waaye ñun ñooy di problème ñun ñoo di amante individual personal issue da ngaa déggal nit di wax doo daaneel sa nga dog wax ji di ko fu mu dëkku man am na yoo xam ne lu ma waxi géej la sax ko tontu. mu ngi leen di jox kii fii ñëpp na leen borom. waaw jërëjëf kii waaw moom Moustapha na waaye yokkal affaire si Moustapha wax naa ne dama la tuubal léegi dama la yóbbu si kër olof yi Moustapha yokkal flawa si dóoral nga ma ko dóoral. Dr. Tal, I wanted you to help me here. How do you call in a local language a major opposition political party? A major political party. Yes. That's the game of the politics. You can say like the party will makla. Okay. Yeah, and if you have a mark anywhere, wouldn't you not have one now? But listen to me. Don't. Because the reason you say mark, you are comparing to something. No, but listen to me. I'm trying to explain because that's the problem that we have. Because that problem is rooted from some sentiment. That's why it's a problem. I mean, my problem I'm just analyzing to understand misunderstanding. I understand. The comparison you are making is totally different. I mean, okay, so as a party bundao, okay, you guys are a big party. No. Then let me win. So if you debate, understand. But I am telling you in Gambian language. Okay, if you are big, I understand where you're coming from. Me, I will not personally call party a small party. But I'm saying, if you are asking Gambian, you know why that small. No. Let me clarify my position. I have nothing against Sobea. You guys, I want you to understand that. But in a Gambian understanding, anytime you say let's come together, they will ask you, I am the biggest, come to me. And we do something. You're not gonna tell me, hey, let's have a level ground and be equal and come together. Can I ask you a question? Yes, go ahead. Have you ever heard SRC Kailen Simangen Ralis Magana or UDP can Ralis Magana?
Okay, I don't understand. Can you say anything? My wallet is not heard good. about in any video or any interview or any speech that Eta said, I want all the party or UDP to come and rally behind me? No. Okay, then why are you personally saying, okay, this is what I want to understand. I want you guys to understand. Esa said this in 2021, we will love all parties to come together and be one. And even he said, even he was going to Rohingya, said, I urge Honorable Ali Fasala, as he retired from politics, to organize us to have a big, good coalition government to take Barrow out. The videos are here, the audios are here. But Dr. Tali, you know what you don't understand? I understand fully where you're coming from. Yeah. People with a formal, knowledge, when they speak, is different from ordinary people. Yeah, but if you go to the village, let me land, please. If you go to a village and you tell Gambians, hey, we are talking about coming together, UDP and Sobea, people will tell you, well, we are the biggest. It's not, they don't mean you guys mean nothing. That is in our way of speaking and expressing ourselves. It does not mean you are being disrespected anyhow. And you guys, most of the people see that as a disrespect because they already make up their mind. Let me finish. They already make up their mind. Let me finish. They already make up their mind that, let's be honest here, UDP is a Mandinka party. You see, Mandinkas are belittling us. That's why it becomes a problem. No. I mean, that's the biggest mistake. Let me tell you something. No, I don't. I'm speaking my opinion now, and then let's be honest here. Because why, if you let me finish. Why, if your political party? I just want to help you from that side. Okay, go ahead. The Gambian people and Yaya Jammeh, now we are about who make UDP as a Mandinka party. I am one of the fourth youth with my father as a former of PPP, Wawa Banjul, who from UDP, and I was in the meeting when I was young, but I don't know what was going on in Joswang at Landing Jalo Sane's house, Lamin Sane's compound, Joswang by the prison, by the GTI. You understand what I mean? And I think I wish these videos or tapes are still around, but my father is still alive. I am one of the first youth to speak in a UDP rally in Federal as a Banjo, as a all. We don't, my uncle stand for UDP until he passed away, late Pepe Senjai. So the people who call it, you know where it come from. So Dr. Ta, I want to understand you here. Why let's make this clear. Okay. All the political parties contesting, especially compared to UDP, UDP have representative in the councillors, in the parliamentarians. Sobea have no representative at all, nowhere. But Sobea was not a party. Let me finish. If you keep cutting me off, I know that. Okay. I'm just saying it. But I mean, you cut me while I was talking. This is the problem. But I'm asking, I'm trying to ask a question. Okay, go ahead. Then you cut me off from asking, okay, go, carry on. Okay. What I'm saying is, Sobea is about to be a new political party. Okay? And they have no representative in councillorship or in parliament. To an ordinary Gambian, if you tell them, hey, UDP want people and Sobea want people to win an election, they're going to tell you, why am I going to go to a small party? Now, unless you ask that individual, what does he mean, a small party, you cannot make a conclusion that that's a disrespect. Because on the surface, they are a small party compared to UDP. That's the fact. Now, it depends, what is your definition of small? Are you talking about lack of representation? Yeah, they don't have representatives. Are you talking about being established? Yeah, Sobea is not established like UDP. Are you talking about number of electorates? Yeah, because UDP already have representative through elections. So that means they have electorates, they have base. So you can say, okay, I understand, yeah, they are small. But when they say small, they don't literally mean the party leader of UDP in any sense is bigger than the party leader of Sobea. And if you take that literally, it's going to be a problem for you. But when people say small, most of the time they are talking about representation, number of electorates, history, and how established they are. And that's a fact. It's not a small party. It's a new party which is coming to conquer.
when people say small, they are looking at electors, number of electors. When you hear small, it's quantity that they are looking for. I mean, man disagree Akio on this one. Pani has already answered your question. Okay, go ahead. Pani has already answered your question. I think that's enough. It's a baby party. It's a new party. I'm not going to what I'm trying to avoid, let them not attack people whose level of expression is just limited. Whose level of expression is just saying it's a small party. To me, it shouldn't literally mean they are belittling SFR. I have a problem with that. I think you're already taking my time that I was supposed to deliver my message, but I think I will let you continue. That's your opinion. No, I apologize. I don't want to be that disrespectful. You can continue. I apologize. Yeah. Doctor. Yes, please. Assalamu alaikum. Doctor, naka nyanyi fine. Emila. Alhamdulillah. Office paria. Mana Emila, office paria. Yeah. Mangi fine, mangi okay. You're talking a day. Why I have to I'm gonna have to disagree with some of y'all, because this is not about a particular party. This is about all of us coming together to help our country. If you want to make it about our individual parties, then we're gonna stay here all night. Comme ni ko lady waxee rek ñun ñëpp dañ toog fii nii pour ñu seet solution pour ñu help Gambian yi. So pour ñu find solution foog ñun ñëpp ñu agree. Of course dinañ agree to disagree, but at the end of the day ñun ñëpp luy yóbbu suñ dëkk bi kanam moo tax ñu toog fii nii. So either UDP, Sobeya, other parties, we all have to come together and buy this dem man mi wax ak yéen nii ku ma waxoon ne doomi Soose laa doo xam ne doomi Soose laa dañ ma dee tooñ sa ñu naan ma surwa Mandinko, and I don't finduma ko sax ne it's something big, because dama xam ne ku nekka ak si doomin boo mu ne la. Unless and until ñun Gambian yi ñu bàyyi dis xaajaloo bii ne ñu ñëw as one, buñ seet ne UDP big party la, Sobeya beneen small party la also, man oyuma benn party small. All parties are equal. Kunek ak leadam la, as they have their different positions in the party. So as long as you realizing we all here to fight against what is happening in Gambia, we gonna move forward. We're just gonna stay where we are. In order lolu mu dem, differences yini lañ wara put aside. We look at the bigger picture. Ne Gambia moo tax ñu jóg, du UDP moo tax ñu jóg. Du beneen parti moo tax ñu jóg, dimbale waa Gambien moo tax ñu jóg, because ñun nekkuñ Gambia, ñun ñu ngi fii nii waaye Gambien ni du ñoo daj. Xëj na ñu bëri duñ dee dem Gambia all the time, waaye ñun mi dee dem at least 2-3 times year bi xam nañ Gambien bi ñu coono yu fa nekka. Su nekkul ñun fii nii ñu bëri duñ añ du reer. Problème bi xale yi amuñ liggéey, xale yi ndaw yoo xam ne 14-16 ñu ngi si mbedda bi. Lan moo cause loolu? Poverty moo tax loolu noonu. Suñ tourisme bi fii nii suñ demee foofu noonu ñu naan tourisme bi dafa yaaxaloon. Tourisme bi dëkk bi si boppam ñoo yaaxal dëkk bi, because everything loo xam ne dafa war a des si dëkk bi ñu ngi ko export outside. Naka la xale yi di mun a amee lu ñoo liggéeyee ñu mun a njëriñ seen boppa. Man bugga naa dellu Gambia because man I have politics in major. Ma dem fooda ma def dara suma dëkk bi suma pa every time daf ma dee tooñ mu ne ma doo ñëw dellu si fii nga liggéey. Waaye for some reasons like trustuma government bi pour ma mun a dem. Of course soo demee foofu noonu danga bugg a dem dimbale sa mbokk yi, waaye boo demee first thing first Gambian yu fa nekk si boppam sax ñoo la dee tuuti loo ba nga xam ne yow doo dee feel comfortable pour nga nekk si sa own dëkk te yow danga bugg a dimbale sa dëkk. Parce que alhamdulillah ñun ñëpp mi fi toog ne yàlla ku nekk am na num la teralee mun ngaa bañ a dem dimbale dëkk bi, waaye soo gisee ngay dem foofu danga fa am sa raka, danga fa am sa ay yaay, danga fa am sa ay oncle, yang fa am lu nekk foofu ngeen jógee. So as long as ne ñu ngi toog fii ne kii di xëccoo fii kële di xëccoo fële ne duñ musa dem si kanam. Suñ main problème mooy ne ñun duñ dee nangoo dëgga between ñun suñ boppa. Be pare doo dee mën a trust kenn within us.
loolu sax moo nekk major problème bi because parti tey suñ toogee ñu ne ñoom duñ óolu wante nga toog kenn mu génn seen ron dem fële si bunti gannaaw bi kañ ngeen di dem forward dëgg la waxtaan bi neex na mun nañoo tooñante ak lii waaye su dëgg ñëwee nañ ko wax ñun ñëpp dañ war a put suñ everything aside ñu seet ne Gambian moo tax ñu jóg Gambia moo tax ñuy def lii man dama dog suma nelaw yi and I have my daughter to take to school tomorrow waaye dama am pour toog ma attend lii ñun ñëpp ñu wecce wante xelaat xëj na man tey jii nii ok kenn xamut ma and that's fine by me duma dee expose suma bopp ak yooyu noonu wante tey jii nii su fekkee ne politique la ñun ñu fi toog nii suñ jàngee politique benn ñaar ñetta man tam mun naa ikkati suma loxo ma ne man am naa benn xam-xam si politique te politique lu ko mun a demal si kanam ñëpp ñu bokk nekk benn ñu mun a dem forward waaye as long as we don't see the bigger picture I'm sorry guys we're just gonna be stuck 2026 lu ñu daloon rek moo ñoo dalaat su boobaa ñu naan nit ñi dañ dof dañ dem saani ji fale na le fekk du loolu noonu ñun su boppa ñun ñoo nekk our own enemy so foog rek ñu seet the bigger picture ñun ñëpp ñu déggoo nekk benn ñu mun a dimbale because suñ leen dimbale ñun ñëpp bëgg nañoo dellu Gambie ñibbi liggéey ubbi foofu businesses yoo xam ne dafa dimbale youth si ñu create jobs ku nekk fii ni am sure ne ku nekk loolu nga wish pour sa dëkka waaye suñ bàyyi suñ differences yéen yu ñoo def nii duñu yóbbu kanam te suñ ko bàyyi there is no need sax ñu am this conversation parce que at the end of the day dañ ko wax ku dem hay docteur dégg nga nu mu doon waxee def na kii nu mu doon waxee ñu ne neen ñu ngi xeexante si suñu biir just this small lifin buñ nekk di def ni ok small or big ñu ngi try am na ni ñu nekk di def waaye ñun ne neen suñ mënut a agree on something fii nii naka ngeen fogee ne that major people like that large amount of people naka la ñoo agree su fekkee this small group they cannot agree on terms. Ami. Yes. Jërëjëf Ami li ma wax you speak my mind dëgga waroon nga teel a ñëw sax man soonoon naa si wax bi waaye li ma wax sax mooy for the past 2 hours it's like we have been propaganding pour Adama Barrow gën a toog foofu loolu moo ma dee métti man I always sometimes I get emotional yes I speak like xam nga dama dee mer but ñun suñ boppa ñoo nekk di propaganda pour kii toog fa Adama Barrow yaaga fa because of some infights ñoo def ni within ourselves instead of fighting the major problem we have ñu ñoo nekk fii ku nekk di cappa di indi di teg di nii di explain ay stories su kenn amul nañ bàyyi loolu ñun ñëpp ñu jéem a dem ñu seet solution rek lañ bugga ñun Adama Barrow our country is a mess Famara génneel kii sa kanam ngir yàlla ak yonent gi our country is a mess kii nga fi warut a def yow ba nga fi dugalati kii nii rek Mariam moom maa ngi koo xaar ba nga fi dugalati Essa Faal ñun suñ problème yëpp Adama Barrow la lañ dem lijjante Adama Barrow mooy problème bi ñoom pani moom dafa confuse moom dem na yoonam bu yàgg nañ fight Adama Barrow mooy suñ problème jërëjëf loo wax rek man nangu naa ko yow da nga fekk ne yow ba pare gis nga kaay ma wax leen benn diggam mooy liñ dee wane UDP parti bu mag la oo nii tey Famara nañ leen waxante digga bi élection si passé problème am Halifa dafa jóg dem si kilifaam mooy Ousseynou astafurlah kii nii Kande dafa dem si Ousseynou Essa Faal dafa taal motoom dem ci Ousseynou because dañ feel ne ñoom kooku at least seen elda la si politique bi politique foo nekk dang dee am ku jiit ku nekk toppa si ñun ñëpp beenal lañu Halifa baala ma rek docteur xam naa ne yow xam nga ne man deet UDP la man xam naa ne yow deet Halifa kii nga Essa Faal baala ma rek man gis nga Famara ñu toog may ma rek ma explainal la lii rek Famara ak Adam mais man baala ma Famara ak Adam xam nañ ne man teeluma xam sa parti Essa Faal bi ñu tudda because I never attack comme parti Essa Faal because yow Famara yaa ngi remember bi maa tooñ Mariam ne ko naka la sa parti bi tudda because bugguma woon a dem naan soobe yaani man suma problème yëpp dama dee wane is Adama Barrow dama ko dee def ba dama dee tooñ naan Halifa ak kii nii suma dark chocolate bi suma caramel bi suma ni yëpp pour rek ñu diffuse waxi suñ diggante ñu ni neen di fa indi ay problème yi ay Essa Faal la wala kii la wala kële la yes we can all sell our political leaders yes we can all campaign pour wax lu rafet si suñ political leaders yi but let us not forget ne this is not about our political leaders alone
this is about Gambia and it's bigger than all of them and us. Nañ leen fight pour ñun suñ doomi not ñun waaye suñ doomi ak suñ seti dañoo ñëw fekk Gambia boo xam ne ñun ñi fi toog yëpp ñoo ko messed up niñ ko messé up mooy man dama seet li ma neex ma di ko wax yow docteur nga seet li la neex nga di ko wax pani seet li ko neex mu di ko wax ndax loolu mooy di gën pour Gambia ndax loolu moo gën pour suñ doomi ñun xanaa ñun dañ war a toog rek di seet lu dee benn person pour ñun suñ doomi di gën a dellu gannaaw Gambia is for all of us kenn moomu ko man moom Famara man nga dama bàyyi woon politique sax yow dellu si politique nag léegi moom foo dugg rek ma fekk si la léegi